esteemed guests, dear colleagues, friends, and my dear students, on behalf of the Sahitya Academy and the Department of Manipuri, Gurucharan College, Silchar, I welcome you to today's inaugural session of the Symposium on Biographical Literature in Manipuri. As we know, the Sahitya Academy is the National Academy of Letters of India, an organization committed to promoting Indian literatures written and narrated in various languages. As a part of its institutional policy, the Academy organizes workshops, seminars, symposiums, and forums throughout the year. It was a historic privilege for Gurucharan College, Silchar, to have hosted a number of programs under the aegis of the Sahitya Academy. Firstly, we hosted a one-day literary forum on the impact of Bengali on Manipuri literature, which was followed by a symposium on travelogue in Manipuri literature, and another one by criticism in Manipuri literature. And today we are here assembled to witness and ideate on a very significant topic, that is biographical literature in Manipuri. To initiate the inaugural session on this pleasant November day, may I now invite the esteemed guest on the dais. First, I would like to invite the Honorable President of this session and the Principal of Gurucharan College, Silchar, Dr. Bibhas Dev sir, to please take his chair on the dais. Next, I would like to welcome the Honorable Chief Guest of this session, Professor H. Nanikumar Singh of Assam University, Silchar, to please take his chair on the dais. Thank you, sir. Now I would like to invite the Honorable Convener of the Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, New Delhi, to Sri N. Kirankumar Singh, to please take his chair on the dais. Thank you, sir. Good morning. I would now like to invite the Honorable Regional Secretary of the Sahitya Academy, Kolkata, Sri Devendra Kumar Devesh ji, to please take his chair on the dais. Finally, I would like to take this opportunity to welcome the Honorable Member of the Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, Sri T.H. Biswanath Singh, to please take his chair on the dais. Thank you all. It is now the turn for the presentation of a small token of appreciation to our distinguished invitees on the dais. May I request my colleagues and their students to please do the honor.
नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। खुरुमजरी मित्रों, साहित्य अकादमी और मणिपुरी डिपार्टमेंट गुरुचरण कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप लोगों को जब यह सूचना मिली होगी तो निश्चित रूप से आपने यह जरूर खोजा होगा। खासतौर पे मैं जो यहाँ विद्यार्थी हैं उनसे मुखातिब हूँ कि निश्चित रूप से आप लोगों ने गूगल में सर्च किया होगा कि आखिर ये साहित्य अकादमी है क्या, किस तरह से काम करती है। तो फिर भी संक्षेप में 2-4 लाइनों में मैं बताना चाहूँगा कि साहित्य अकादमी की स्थापना संसद में प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार के द्वारा की गई थी 1954 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, एक साहित्यकार के रूप में। और तब से यह परंपरा है कि साहित्य अकादमी को इस तरह की स्वायत्तता दी गई है कि साहित्य अकादमी साहित्यकारों के द्वारा संचालित होती है। एक ऐसी संस्था जिसको साहित्यकार, देश भर के साहित्यकार अपने घर के रूप में देखते हैं, अपने दूसरे घर के रूप में देखते हैं। और साहित्य अकादमी साहित्यकारों के द्वारा ही पूरी तरह से संचालित होती है, जिसमें देश भर से लगभग 100 साहित्यकारों की एक समिति होती है जो इसे संचालित करती है। उसके बाद विभिन्न दूसरी तरह की समितियां तैयार करती है। और अकादमी के द्वारा प्रत्येक साल 100 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें मूल लेखन के लिए, अनुवाद के लिए, युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए और बाल साहित्यकारों को प्रोत्साहित। इसके अलावा अकादमी के द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पुस्तकों का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष लगभग 500 पुस्तकें अकादमी प्रकाशित करती है। अभी तक 8000 के आसपास पुस्तकों का प्रकाशन अकादमी ने किया है विभिन्न भाषाओं में। और कार्यक्रमों का आयोजन 500 से 650 के बीच हो जाता है। कभी कभी एक आंकड़ा 650 का भी आया था बीच में कि एक साल में हमने इतने कार्यक्रमों का आयोजन किया। और जब कोरोना पीरियड, जिसमें कि पूरी दुनिया लगभग ठहर गई थी, तभी अकादमी ने जो है सबसे ज़्यादा गतिविधियां अपनी की और ऑनलाइन माध्यम से प्रत्येक महीने अकादमी के द्वारा 50 से अधिक कार्यक्रम आए। और उसमें मणिपुरी भाषा के भी कार्यक्रम, असमिया भाषा के, बांग्ला के, विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा प्रत्येक महीने, और उनको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी जब कोरोना पीरियड खत्म हो गया है, अब हम लोग फिजिकली जो है आयोजन करने की स्थिति में है, तो अकादमी अपने पुरानी गति में लौट आई है। और अकादमी का जो एक मैंडेट है कि भाई अकादमी की गतिविधियों को सिर्फ देश की राजधानी या राज्य की राजधानी से हटा करके दूसरी जगहों पर भी ले जाया जाए, कार्यक्रमों का विकेंद्रीकरण हो। जिस तरह से हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे आयोजनों में नए नए चेहरे शामिल होते रहें, नई नई जगह से लोग आते रहें, उसी तरह यह भी हमारी कोशिश है कि हम नई नई जगह पर जा करके अकादमी के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहें। और इस क्रम में मणिपुरी भाषा में भी जो है पिछले कुछ वर्षों में किरण कुमार जी के नेतृत्व में काफ़ी गति आई है। और आप देखें कि एक नई तरह की कार्यक्रम श्रृंखलाएं दो जो है, एक प्रवासी मंच और दूसरा ग्रामालोक। मणिपुरी भाषा में पहली बार इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और बहुत ही ज़्यादा उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला। खासतौर पे किरण कुमार जी ने ग्रामालोक कार्यक्रम को जो है मणिपुर के गांवों में भी ले जाने की कोशिश की और दूर दराज के क्षेत्रों में भी
कार्यक्रम आयोजित करने की कोशिश की गई। आसाम में भी जहाँ पर मणिपुरी भाषी लोग रह रहे हैं वहाँ भी इस तरह का आयोजन करने की कोशिश की गई और इसी कड़ी में जो है यह आयोजन भी है। हम लोगों का यह हमेशा प्रयास रहता है कि अकादमी के कार्यक्रमों को हम जहाँ भी करें साहित्यिक संस्थाओं के साथ मिल करके वहाँ की या फिर शैक्षिक संस्थाओं के साथ मिल करके करें, क्योंकि जिस तरह से ये आर्थिक कंपटीशन का दौर है और एक नकली डेवलपमेंट का जो एक दौर है औद्योगिकरण के बाद, उसमें उस कुचक्र में जो हम लोग फंस गए हैं, हमारी नई पीढ़ी जो है पैसे की अंधी दौर में शामिल हो गई है और एक तरह से हम संवेदनाहीन से होते जा रहे हैं कि हम अपने मोबाइल के माध्यम से अमेरिका में क्या हो रहा है ये तो जान रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, नेक्स्ट डोर पे क्या हो रहा है वो हम नहीं जान रहे हैं या उसको जानना नहीं चाहते। तो ऐसे स्थिति में साहित्य जो है मनुष्य को संवेदनशील बनाने का काम करता है और इसलिए साहित्य से नई पीढ़ी को जोड़ करके चलने की जरूरत है और इसलिए अकादमी अपने कार्यक्रमों का आयोजन विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, स्कूलों में करने की कोशिश करती है और यह तभी संभव हो पाता है जबकि हमें विभास देव जैसे अध्यापकों का सहयोग मिलता है, उनके जैसे प्रशासकों का सहयोग मिलता है और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे कि उन्होंने हमें यह एक अवसर दिया कि हम लोग आप सबके बीच आ पाए। आप देखें कि जो प्राचीन साहित्य है हमारा, उसमें आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे तो कभी कभी आपको हंसी आएगी कि अरे नदी कैसे बोलेगी, पेड़ कैसे बोलेगा, कुत्ता बिल्ली आदमी से कैसे बात करेंगे, सांप कैसे बात करेगा, शेर कैसे बात करेगा। लेकिन ये बात ये नहीं है कि ऐसा कैसे होगा, बात ये है कि आप संवेदनशीलता की पराकाष्ठा देखिए कि किस तरह से जो है हमने उस समय के दौर में एक सहजीवन के रूप में जो है चीजों को शुरू किया। आप देखें कि उस समय किसी कहानी में आप ये भी पाएंगे कि जिस बिछावन पे हम सो रहे हैं, जिस पलंग पर, वो पलंग भी बोल रहा है। तो ये संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि किस तरह से हम हर एक चीज की जो दुख है, सुख है, उसकी भावना है, उसको समझें, उसका सम्मान करें, निर्जीव से निर्जीव तत्व का भी सम्मान करें, जो सजीव तत्व है उनकी सहजीवता को स्वीकार करें, साहचर्य को स्वीकार करें, सहअस्तित्व को स्वीकार करें, क्योंकि सबके साथ मिल करके ही हमारा जीवन संभव हो पाता है। यह नहीं कि हम मिट्टी को हटा दें और केवल कंक्रीट कर दें तो हमारा जीवन चल जाएगा, नदी को दूर कर दें, पानी से दूर हो जाए तो हमारा जीवन चल जाएगा, पेड़ पौधों को हटा दें, सिर्फ नकली पेड़ पौधे चित्र बना करके या प्लास्टिक के पेड़ पौधे खड़े कर दें तो हमारा जीवन चल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इस तरह का जो उस तरह का एक संदेश है कि सबको मिलजुल करके एक साथ चलना है, सबके अस्तित्व को स्वीकार करके चलना है, एक इस तरह का जीवन हमें अपना करके चलना है, तभी हमारा अपना जीवन भी बचा रह सकता है। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो हम जिंदा रहेंगे, धरती पर जो है पहाड़ नहीं रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। सबका अपना अपना महत्व है और जिसको पारिस्थितिकी संतुलन कहते हैं। और आप जान रहे हैं कि पारिस्थितिकी संतुलन का जो है इतनी खराब स्थिति आ चुकी है कि अभी आप देखिए कि ये नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और हम लोग जो है पंखा चला करके कार्यक्रम कर रहे हैं। विभास देव जी को या और दूसरे जो पुराने लोग हैं यहाँ, उन लोगों को पता होगा कि भाई 10 साल पहले या 15 साल पहले स्वेटर पहन करके रहना पड़ता था, ऐसी स्थिति में रजाई ओढ़ करके सोना पड़ता था इसी सिलचर में। तो ये हमने अपने परिस्थिति के संतुलन को जो है बिगाड़ दिया है। तो साहित्य जो है इन सब चीजों की भी चिंता करता है, साहित्यकार चिंता करते हैं और इसलिए साहित्य से जुड़ करके रहने की जरूरत है, क्योंकि साहित्य जीवन की बात करता है और ऐसा जीवन जो सबके साथ सबके साहचर्य से मिल करके चलता है। और ऐसी स्थिति में जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसके महत्व को समझे, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं वो तो 10 साल 15 साल 20 साल में चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद की दुनिया में आप लोग कैसे रहेंगे, आपके बाल बच्चे कैसे रहेंगे, उसके बाद आने वाली पीढ़ी कैसे रहेगी, ये सोचने की जरूरत है। और इसलिए इस तरह की संवेदना की जरूरत है कि
सबको जोड़ करके जो चले, और वो साहित्यकार अपने साहित्य के माध्यम से करते हैं। और ऐसे साहित्यकारों का या फिर साहित्यकारों के द्वारा रचा हुआ जो जीवन है, साहित्यकार यदि उपन्यास लिखता है, कहानी लिखता है, तो वह भी किसी न किसी का जीवन लिखता है। लेकिन किसी महापुरुष की जीवनी हो या किसी और व्यक्ति की जीवनी हो, जो प्रेरणास्पद व्यक्तित्व है, उनकी जीवनियां हो, उसको जब सामने लाता है तो उससे हम बहुत सारी प्रेरणाएं पाते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और इस तरह का जो जीवनी मूलक साहित्य है मणिपुरी में भाषा में जो रचा गया है, उस पर आज विचार विमर्श होना है। और मुझे लगता है कि उसके बारे में आप लोगों को बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी कि कौन सी महत्वपूर्ण जीवनियां हैं, उनका किस तरह का महत्व है, उस पर आप सुनेंगे और कुछ न कुछ जो है प्रेरणा ग्रहण करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अंत तक बने रहेंगे इस समारोह में और कुछ न कुछ ग्रहण करके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार Thank you. Thank you, Devendra Kumar Devesh ji, for your very insightful thoughts on today's occasion. The Honorable President of today's session, the Principal of this college, Dr. Bibhas Dev sir, will be sharing and dividing his time amongst a few events that are lined up for today in the college. Therefore, a little ahead of the schedule, I would now like to take this opportunity to invite the President of this session and the Principal of Gurucharan College, Silchar, Dr. Bibhas Dev sir, to please deliver his presidential address. প্রথমে আমি এই কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে আমি যেহেতু এই অনুষ্ঠানের প্রেসিডেন্টকে সব শেষে বলার কথা ছিল, কিন্তু as mentioned by Medhiya sir that today I have different types of events in our college and they are very very much important, so I have to attend all these type of activities. So for that reason I am very sorry that I am taking this opportunity to share a few words with you. First of all, in the dais, Devendra Kumar Devesh, Regional Secretary, Sahitya Academy, Kolkata, N. Kirankumar Singh, Convener, Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, Sri T.H. Biswanath Singh, Member, Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, Chief Guest, H. Nanikumar Singh, Eminent Academician, Dr. Anju Devi, Head Department of Manipuri, and all my dear guests, my colleague, my dada, my friend, philosopher and guide, Dr. Nongmaithem Singh, all the known faces. I am not taking your name. And the students and the guests not for the Department of Manipuri, guests in the sense of Gurucharan College. You are all my guests, my dear beloved students and media persons, the support system. I welcome you all in this Sahitya Academy organizing this one-day symposium, that is Symposium on Biographical Literature in Manipuri.
So this is my proud privilege to have a galaxy of stars on the dais, and that is the responsible and very precious personalities here in the audience seat. So for G.C College, as Devendra ji has mentioned regarding the academy, Sahitya Academy regarding information, as a principal and as a student of this college, serving for last 30 years in this college, we have organized so many functions, but still many things are there. We have to organize, we have to share, we have to build for the next generation. Regarding Gurucharan College, it is in the 87th years of service of higher education. It is established in 1935, and since then, so many great personalities educated, or that is becomes alumni of this college. I can say that two central minister has produced this college, 3 vice chancellor has produced this college, then 3 state ministers and MPs, MLAs, this all are from Gurucharan College. As an academic contribution, we have 25 departments, 200 staffs, teaching and non-teaching staff, 6,000 plus students, research centers, and most importantly, a big and renowned and established credentials library, B.C. Gupta Memorial Library in our college. Nirmal Bhattacharya, Secretary of the Sahitya Academy from Nirmal Bhattacharya. Nirmal Bhattacharya, yes. Nirmal sir is also from our college. So this is the small credentials of Gurucharan College, and behind all this establishment, all this great edifice of higher education, that is Kiran Shoshi Nag, a lady, widow of Gurucharan Nag, established this college. Then that is during 1335. She donated 10,000 rupees and this land. So just imagine. So this is a brief outline of Gurucharan College. Regarding today's program, like the other years, Manipuri Department is very much active, vibrant department, organizing good amount of quality programs in the college. And I have requested many times that is you organize this type of academy with the Sahitya Academy. It is a proud privilege to have the persons and in association with the Sahitya Academy to organize a function in Gurucharan College. This is so nice to see all these activities here. We have in the other hand, I can say in our college we have 7 language departments in our college, which very much in line with the new education policy 2020, where they have stresses the importance of languages in education, in higher education. So many students have dropped in the lower education level due to lack of knowledge of languages. And for that reason, our central government and the education department planning to run in that way. That is giving impetus to the higher education in mother tongue, in mother languages. So this way we are moving forward. One thing that is as shared by our Devendra ji, that is these are the subjects, these are the languages are gradually losing its interest, losing its faith, and on the in and around the young generations. So what to do? We have to become very much innovative, so that the students can attract the languages like Bengali, Manipuri, Persian, Sanskrit. This way, the good number of English. So we have to work on that. We should work on that. On that way, the students get some amount of attraction. That is true. The classical languages and the way we are
doing their activities, doing our activities, offering education, we have to change a little bit so that we have to innovate the mode of teaching, the careers in the languages, and the other means of careers to choose by our young generation. So that is our main role. So this much I would like to share in this symposium regarding the biological literature, symposium on biographical literature in Manipuri. So this is very technical. I am a layman on this. I am a science background student, though I have very much in this type of activities. So since we in our college, Manipuri one of the vibrant department, I request the Devendra ji, that is the secretary, regional secretary, Sahitya Academy, can we not have a center of a research center in G.C College in association with the Sahitya Academy, so that we can do. So many personalities are there, minds are there, students are there. They can choose their careers in this field, that is the study of literature, research in literature, tracing out the different activities, that is the languages they are in the other parts of the northeastern region. So I request Devendra ji and I request Vidyasagar and the Anju as a whole, the Manipuri Department, to go for this type of activity. And if we have a permanent center in this college, we will be very much happy and we will be proud for that. And we can continue all these activities of the Sahitya Academy as mentioned by Devendra ji. So this much I share, and I once again thank the Manipuri Department and most importantly Sahitya Academy for giving us the opportunity to organize this type of function. And I believe Sahitya Academy will give us this type of opportunity in future, so that we can carry forward all this in this region from Gurucharan College. Finally, I would like to share one quote that is Henry Ford saying, "Coming together is beginning, and keeping together is progress, and working together is success." So I want to let you know. So thank you very much. I will leave now with your permission. Thank you. Thank you, Dr. Bibhas Dev, sir, for your inspiring words and also for presenting a brief introductory profile on the college. Thank you, sir. Now, I would like to take this opportunity to welcome Honorable Sri N. Kirankumar Singh, the convener of the Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, to please deliver the introductory speech on today's occasion. Sir. Good morning once again. Good morning, my colleagues, I will say the targeted population of students here. I'll speak in English, Hindi and Manipuri. कहीं भी हो, जहाँ भी possible हो, मैं हिंदी बोलूँगा, फिर इंग्लिश, फिर मणिपुरी. मांगलिंग सिंह बिरवा, शामगी मणिपुरी नौकरी population लगी, आई सिंह रेडी सिंह, जाते बने, जाते को पर्सनली भी हमारे को, जकेन शान, जमलेन, बिकी, आई खंजदरबा, ततंदी नरबा, मैं ले रहे, कोई मरीना आई खंगे, जा जू ले रहे, जा हिमावती ले रहे, and everybody, I welcome you. I come with the same taram na, okseri, okseri. Nashigi, Sahitya Academy ka Department of Manipuri Gurucharan College Silchar ka khutsamnaraga, pangthokhre,
Symposium on Biographical Literature in Manipuri Sigi Maru oiba Manipuri da pina athoi bi mitung haina kamnariba chief guest na linsin biriba Oja Nanikumar Eminent Academician adudagi hojikta lingmi khaba college's principal Bibhas Dev principal Gurucharan College aduga introduction note Bibhas Devendra Kumar Devesh Regional Secretary Sahitya Academy keynote Bibhas Thokchom Biswanath member Manipuri Advisory Board to borrow things Anju Devi Anju head Manipuri Department Gurucharan College tasengna thamoi sengna nuluk poucheri kai kun poucheri Manipuri Sahitya gi maramda naram so Cachar College da women novelists of Manipuri aesthetics and aspects haiba hiram si naram so symposium ama sathagre na Manipuri lon gi maramda Manipuri Sahitya gi maramda ai wafum kar thamjag wafum chingo mo ina ngasi umayang wafum mo na thamjaro maramdi many of the section of the audience who were present here are present today also aduna ai madada aduga simatam haijeningi ngasi भारत की साहित्य की लेहाउदा मणिपुरी साहित्य में लोन सिक्कर में फिल्म दे लेडी को ये सिद्धि सिद्धा नाम से ना है जैसे याम टॉप ब्रैकेट तो लेबा 10 लैंग्वेजेस की मन का आवाम था फर्स्ट हफ्ता यार गले मणिपुरी लोन मुसुम मणिपुरी साहित्य any language be it English Hindi, Bangla, Rajasthani, Odisha, Santali, Manipuri. Language of Musafana become the card like Sikh and Wahabishingan Panjaka. We don't need politicians, we don't need bureaucrats, we don't need policy makers. We need people who love the language and literature. Adu Katani, Lonama, Sahitya Ma Chaparan Gadadi, Adu Malon Yugi, Premission of the card lady. Now, coming to Manipuri literature, Manipuri Sahitya se Bharat ki Sahitya ke lehao sida adugumba pamelama oirabani is firmly rooted to the soil of Indian literature. Masi pambi yamani pambi dugi masamare phadna sandoi there are branches, leaves, flowers, fruits pambi dugi aduna Pambi aduna magi masasing mirai be yaro ngrang si panjag hai amuk mahi sing una sing amat mirai be yaro adwain to naina Manipur Sahitya hai Manipuri Sahitya se Manipur khatta in the soil of Manipur only rooted to be yaro aduna Assam the Tripura the Meghalaya lower muk sandore chini hom sida leriba Sahitya premi sing lekhak sing lekhika sing amat neglect to be yaro Assume of the labor, this firmly rooted to the Indian soil. Sini, Manipuri Sahitya Maram Shrestha, and Yam Hanimudi am lady, Matam Zoriman in Ram, Tinman Gidra, Yam thinking around Cachar College, the Sumayam Sinamdi. Nasi, Asumba, Manipuri Sahitya Musiba, bring the labor, Mam, loans with Sakanaba, Sahitya Yokan, bring the labor. मैं आपन अमुखन्ना इकाई उच्चरी तराम नोचरी नसिगी सिम्पोजियम में सनिशना होजी नसिगी टॉपिक से जला का ग्राफ में तुमदा biographical literature ना हाई सी होजी अन्नो वो साइटर मैंने वो मीसिंग ने दी नसी life writing biographical literature हाई का when you talk about biographical literature what was known that a man should write his own autobiography or he will ask somebody to write his story, his life story. Onto the biographical literature hierarchy. But how is it? Life writing hierarchy. Because hierarchy sing not the chow no parks and na sandora life writing hierarchy. Biographical literature is still life writing hierarchy aspects in magi elements in say a schematic
thokchom yam liraba Sahitya ki masabli is an old form of literature, biographical literature is China kamna rai se kari no life writing har gan kari ko masagi mi man masagi ijaba life story ijaba ma mi man de ge ijaba ma China to da life writing har gan kara ko yusal la ga magi oiba pumning ye waron what he thinks magi mental status mental life mental voids maya sing mayam se life writing da adudagi mana nungtigi if he does so magi daily reports diary sangjale pumning waron sangjale diary sangjale or even letters man chithi sangjale life writing the lakidu se adudagi say condolence forward condolence ko na awam fundung na she forward it becomes a part of life writing silae adi mathang dadi man di poetry sumagi sarkamu ade writing singi then say history thoi ba thodok singi warol gi ba chronological events mayam people's characters mayam sing lam di ba historical events mayam sisu ko khalae adi thodok gi powari warol mayam sisu one most important thing is magi concisely expression magi thawai gi dunol fungol becomes a part of life writing it's biographical literature when hana biographical haram sigi manung sida nai aduna project to je kamai to geda in the last decade sigi yam important oiba Sahitya ki Manipuri samjhan jage Sahitya ki masak se Manipuri Sahitya matam kui na mase neglect karuga kaya thawai ru da thapsa ru da adu ma Sahitya ki masak ama oina lermi hoji last decade Sahitya se ki matam nakhtani life writing biographical literature se mayam se kanna hai masidi ya maru eba sharum amani haina onsen nai ba ai basing life writing sida means samnar sigure hoji last decade se da uri se ina aina sum pajaba khara da idari se ngasigi yam maruiba wangam gi to mayam ma lady udan mayam se lady mayam se hoi soina touch to ni ajit manipur ga manipuri long manipur lol usum manipur Sahitya da live writing matang se se last decade how to say tara se kari with political writings political singi kenu singi political figures mayam the moigi life politicians singi life talking events singi amaya kanna ufofangi kudam na harada isai jage handak ki sahi manga tara sing urise hemam nilmani mem sun tabirmani hemam nilmani ki punsi-warigi thole then yumnam yaima political leader ni Manipur gi mahaki punsi maramdi wari thole aduga yam nobada koi gi masi madi English te masi political monuments and the footfalls of political Manipuri political history and footfalls simana koi journalist hoiba gi marso hoiba last time memo aduga Manipur gi one time chief minister ba ake Devendra ki machang ba kone monti gawi mahesh sanaina makhoi ni pullaga ibala this is very important haiba like ani umari se si ai nu adagi ai na hisi last decade sai manga taras ki manung se ista uri si and the political movement see yam padana manu panbe msi koina difference na low way but there are so many things so many events so many lives we can track the difference of this so do mali aduna message da atopa mana life writing is one very important nipa ai bangaledi Manipur yo ne han haisage line lampum sarate hoji ekhoina travelok sisu life writing is so common say that khoina uri se karino da man koi ru outside Manipur ki mapan sal laga man sal ru mapam sin kari ai am Canada dikse sarsan ge ki nusi bi this point so nusi bi ka Canada abgi kinoge pavun prakash ki Eiffel Tower makum da lam lai lam topa mapan gi ngata approach na du ye hoji lai na pom sarek ki yasang lakuta nungala pai yasang lakuta nungala so have lali si kari ge daman si da Manipur manungi ikraba Manipur sing manunga ekhoina khangdaba mafam kaya ma lai ri inside Manipur there are so many places nooks and corners which we have come across which we don't know about
Si maram sida mana yasang abdul mala kasi Manipuri manungda tuma lamit turel sing yaudi. Another one ma Shri Thokra Tari Kuntra da musu release is a live writing so another part of magi. Kaurum laba kausing na kaurum laba kausing na. So I thought I just Manipur sige maram deva. Aduna mani traveler ko khande ke live writing sida Manipuri maram da thani bi se lai na pom ki ko sarche si matna wina puri mai Manipuri maram da khatan aduna masina Tamil Tamai have Jila sa kamu ya me Tamil naira lerge da Liangmai Jati. Liangmai is the name of a tribe in Manipur. Liangmai since askim matik namna lege ga masik magi larela pa el sarana bise el se Liangmai in one have Liangmai sarana kangi Liangmai sarana kangi mo me am sini aduna live writing stage da askim matik gam important ba rusi gam lady live writing da koina yes another I remember Sina Cachar Deliva Cachar Sigi, Yamaruva, writer of the lady, Maximum Palam today, I felt very, very guilty of myself. Was I Yendrem Kunjila? Was I Yendrem Kunjalagi, Sana Konum Sangambi Maharani? Live writing important over like Mari Mangala. Sana Kunum Amusung Nambi Maharani Silere, then Maharani Kumudini, under the Thokchom, then MK Vinodini, Maharaj Kumari Vinodini, Kalendra Subedar, the Gurucharan Maharaj Gileni Sisi. It's all important, but see, a quina, Lokat Priya, but letting out the live writing, biographical literature, and some privacy. Object, see, ma'am, singing among Sway Karagi Maming Palam, the demo. I saw the Putari Manga, Loyalmaki Panmangam Zero, Kaka, Hajarange, I give punsi-warigi Kara, I'm 1980 to the Fumi, I got this in the Sarma. Mokoising is Kumabani, live writing, Kumab Kambuni, and Manipur, the Tibigi Anishu, Lanjao, Amasung in Angamwing, Kurazim Nimachirangi. And the Egi Kura, Matem Paharigi, Egi Diary, the Gi, Matem Paharigi. Sishu. I'm important about Manipur, of the Manipuri political history, Manipur insurgency, conflicts, Mayam Thokchom, Maina, Narol Singh, me and Okiba, see by actually report over Aduma, then Silong 1949, Silong 1949 is Anju important oil, Manipuri history. Which no, I'm saying, Masi Park, Manipuri oil was a condition, Madame the debated topic of merger, annexation, these things. See, ma'am, say, the Yaw, Silong, Station of Maimum and the Bungi, MK Vinodinigi, Gurucharan Maharaj, Mumano. See, ma'am, say, Panbi, and Hojik, I, Maru in Kanusu, Hajak, Namdam Sigi, Wigi, Kunjala. Aduna, Nasigi, see, Matan, Sigi, Tungai, I didn't know that live writing, say, just multidisciplinary way. Magi target objectives, it has the very important sense of conveying, I would say, a sense of intimacy with the readers. A sense of intimacy, again. And the say, it doesn't confine itself not only to history or creative literature, etc., but it has the summaries of domestic life by each individual. See, ma'am, see, matang layani, aduna, foreigner, keynote speaker, nang to ma'am, so I shall be accused of encroaching to others' territories. Aduna, I agree with Mr. Kanjaroi. Rachel Lapadaina, ma'am, so Panjigiba, Cachar my Kaidigi. Nah, I was sing Papa, Maruina, PA was sing Swimmatic and get Anjani. Aduga, Anuba, I was in the young writers in any language, they should be encouraged. There is a program called Nabodaya of Sahitya Academy, which under which policy and scheme Sahitya Academy will publish the first book of an author, whether male or female, be it in any genre, say
novels, short stories collection, poetry or criticism. First book it should be, the first criteria is this. And the writer should be within the age of 40 years, not more than 40. And submit the books to Manipuri Manipuri Advisory Board, submit the books, your manuscripts. You do not bother about expenditures, anything. Sahitya Academy will get the whole expenditure of the books. Aduna, in any language, Bangladesh, Bangla, haiba sing, Aduna, Bangla Board, Pibiro, Manipuri, I welcome it. Manipuri writers, Piro, Aduga, Nabodia Singi Makada. I have the manuscript, but I don't have the money to publish the books. You don't bother about it. Just submit the manuscripts to the concerned respective boards. The board will take care of it. If it is really of good merit, the board will forward it to Sahitya Academy, and Sahitya Academy will take it to the rest. I don't see why Sahitya and Maru in see Manipuri, haiba sing, houdokhiba, Sing, Cachar sing. Karim to wagnu, like haiba lebati, no sereng, warren, adu pung naba, Manipuri Advisory Board की मैं जैसे दा विश्व नाम ले दी कोई मतलब दिलो चले अदु contact him अदुगा साहित्य अकादमी performance अदुना मिसे आएगी कशुनत तक वही क्रम है हमना हवा या हमना तभी बात मैं हम मुश्किल मैं हम नहीं बन मुश्किल भी तो उनका या मन था कचरी thank you all. Thank you, Honorable Convener, sir, Manipuri Advisory of the Sahitya Academy, Honorable N. Kirankumar Singh. Thank you not merely for the speech, the introductory speech that you have presented today, but also thank you for being a lover and a keen promoter of the Manipuri language, and also for, of course, for throwing light on the theme of today's symposium, that is biographical literature or life writing in general. We also thank you, sir, for being an inspirer, for being a source of inspiration to the young authors of literature, especially in Manipuri language. Thank you, sir. Now we move on to the next invitee in our list today. I now take this opportunity to invite the Honorable Member of the Advisory Board of Manipuri Sahitya Academy, Sri T.H. Biswanath Singh, to please deliver the keynote address. Ngasi November ki tang 13 Thanjanamit Sahitya Academy New Delhi na Gurucharan College Silchar Department of Manipuri ka khutsamnaraga pangthokhre Symposium on biographical literature in Manipuri haiba topic asigi inaugural function asigi preside tobiramba jaimu Bibhas Dev Principal Gurucharan College Silchar aduga chief guest election biliba Professor H. Nanikumar Eminent Academician and introductory speech Bibhas N. Kirankumar, Convener Manipuri Language Advisory Board, Sahitya Academy, New Delhi, and welcome address Bibhas Devendra Kumar Devesh, Regional Secretary, Sahitya Kolkata, and Gumang the election Bibhas in Sagnai Rabawazar Singh, Marupapang Singh, Amasung Haru and G.C College Bibhas Singh, and Higin Sijarabas Sahitya Singh. Lena haiba G.C College Bibhas was Naurem Peter Sagor, Sahitya Academy Award Pankrabani, Aduga Translation Prize Lokrabani, Aduga Children Literature Awards Lokrabani, Humni, Magna, Sahitya Academy Gimana, Humpangasi, and she fought with her for Manipuri Jati. Damasana, Nasiki biographical literature. Punsi-warigi Sahitya haiba mioibagi principle wahigi matingna nahuna na sembat sagatuna
ꯑꯩꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌꯒꯤ ꯈꯨꯠꯁꯦꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯤ ꯅꯩꯅꯕꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯁꯤ ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯍꯨꯝ ꯊꯣꯛꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ punsi warigi Sahitya masak aduga punsi warigi mawong forms of biography aduga masana iba punsi warigi mawong form of autobiography haidna koi makan ahum thokna koi na han yengba jai mathang dai koi na aspect of biographical literature habsi koi na makan mari thokna khaidok jai madudi itihas ki oiba masak monobiganic oiba masak asum sumdagi masak amasum kalagi masak sumain mari thokna moi yengba jai mathang da mu punsi warigi mawong sing form sing asimuk ani thokna mu koina yengba jai hiram na daga misak adu aiba masagal oina badagi phanglakpa gyan losing na iba that is biography written from first hand knowledge ta adugi free ama aduga ani subadana atopa mana biography compiled by research and the humduna research tawraga iba haibasimu ekoina amuk makal ekoina subjective amasung objective haina meaning thamdaga makal taru ekoina pung khana ningai oibo haidokpa jari informative biography critical biography standard biography interpretive biography fictionalized biography fiction presented is biography haiduna ekoina taru ka makal ko mungum khaidokpa jai hina I thamjake Manipuri Sahitya da yam sangyar roge Manipuri Sahitya da punsi-warigi Sahitya na masal amung goina chawkhalakpasi pithibigani sulanjau gi matungdani haina thamjage adumoina punsi-warigi masak jawba Sahitya gi khusem kayadi Chandrakriti jila changba Jingtang kumba Maharaj na Ganga chatpa Chaitharol kumba ba Ningthorel lumbu ba sinjingba mathaugi punsi-warigi masak sing oiba jaba masak sing sidigi punsi-warigi masak oiba jaba kayama ikoina thengnei Maramaduna, history is the essence of the countless biography haina bamusu leiri 1933 dagi Lalit Manjari Pratikagi ani suba masing dagi mathang phongkiba ijam iraboti Lokmaina Tilak dagi horaga lising masama panjangkai tarita Haidem Pramadini gi nuja fidam Rajkumar Sanahal gi bitiken rajit ako langoli bayamagi irabot Bina pani gi Manipur gi khan doctor ki insan gi miyam gi singbe irabot hangemam samno gi chongtha miya pramung kajao nomai pandit ki maitram bi gi wari Gurucharan Sharma gi sana sahi hum janjamung pujalan gi calendar sivida amasung atai lari kaya amasui koina ekoi maming mayam koida ekoi lari khra di koida ki leire tasena dum moina bangla ukomya amasung hindi londa masiga changdamnarubudi yamna nukna leiri haina thamjage kupna iba ekoi punsi-warigi kalamu oina mapung phana kupna iba kriji maka yamna hena lami haibadi ngamjadri adumoina Manipuri Sahitya da Manipuri aiba singna makhal mathel gi pukning na sagarpa wari punsi-warigi fictionalized biography gi criteria da chanba jaba thokkhidriba thokdok kaya nauna semgatpa wakhalna sagatpa wari watai matam mafam amasung situation jekpa khuisu Manipuri Sahitya da laisat tamnagri kanaguma critics singnadi koi asi tasengna punsi-warigi maksu nattaba fiction maksu nattaba ani gi jansinaba hybrid form ni haina busu leiri kudamoina imasi binodegi Gurusai Kumbi Sanatombi ekoina maming panba jai koi lising masapan mutrau hundoi dagi na lising ani gat kunmatoi phawgi academy award phangkiba larik diput ari ki manungda criticism gi larik Thokchom Biswanath Singh Manipuri da punsi-warigi Sahitya habasina 2021 ki Sahitya Academy gi mana award phangki hari basi larik simatani ekoina ngasi wakta kogi punsi-warigi da tertoba larik si adu academy award phangpasina Manipuri Sahitya da biographical literature gi pidama ekoi singlem na bangamle haibase ekoi haijaningi yam samjan jage
Sahitya na miyo bagi punsi bu jam na kupna sena duna chali. Masidi mifam puding maki thamoi gi mapau pol puri ba aro loiba nai da ba taibang gi maran ama oi gani. Literature di miyo bagi lai bag ni makhadi academician akoi session da thoro ka da paper pabiga da singi mafam da ai makha paper singi tamjaram. Thank you kunong kuthagita. Honorable Sri T.H. Biswanath Singh for presenting the keynote address of today's session. Now I would like to take this opportunity to invite the Honorable Chief Guest of this inaugural session, Professor H. Nanikumar Singh, who is an eminent educationist and also the head of the Department of Manipuri, Assam University, Silchar. Sir. Ano natada Bibhas Dev kunmaku aina ramjeri amasung ay siyo kundokche. First of all, the inaugural function of the Symposium Biographical Literature jointly organized by Department of Manipuri and Sahitya Academy. The president of this inaugural function and convener Manipuri Advisory Board, respected Kirankumar Sir and respected Devesh and Sahitya Academy member T.H. Biswanath Singh, distinguished audience and faculty of the Department of Manipuri G.C College, and my dear brothers and my dear students. First of all, I feel the pleasure and encouraged to be to participate in such type of literary activities, especially in the Manipuri literature. Though the topic is basically based on the biographical literature of the Manipuri, so I would like to speak in the Manipuri related part. First of all, I feel pleasure and sympathy towards our respected members of the Sahitya Academy, respected Sir Kirankumar, respected Devesh. These two people can make the bridge between the Manipuri literature and Sahitya Academy for getting the such type of facility in the Manipuri literary context. So relating to this biographical literature, I would like to say something in Manipuri. Literature koi na Manipuri ki context ta ja kamang do ja sing na mai oiba mo thambikre ai khoi ki buji ki matam da
say yang phong phong sana lady ba NEP 2020 masih koi da jam na chau ba koi gi mukna ba amasung singna ba maka masih koi da kadori bini tung kare hai bore kani haiba matam da interdisciplinary haiba pona masih ga yauri Manipuri da department kudi mata interdisciplinary haiba pona ma yauri the machina koi gi kamluk koi ba literature se masih literature से माने इनफॉर्मेटी वरकना बा literature है बसे माय मागी लोन द लेजर का शु मनुंग द लेडी बा पोषक सिद्धि अमतनी है पोसे मसी खंगन न बा रीजनल कॉन्टेक्स्ट ता नेशनल कॉन्टेक्स्ट ता मसी की मियंग अमख NEP 2020 न मसी थमै अदुना मणिपुरी की होजी कुइररोय से हायर एजुकेशन दा TDC da, PG da, masih se 2023 da masih kokong je ko da, soy dan la agad ni. Aduna, ay koi da masih syllabus se sema ko matam da. Ang pofang na waga da ba, masa khare yauri, maram di kaino, ay da, ay koi na naniningay gi se hiram du di lay da ba. Aduga, naniningay oiba hiram du gi support to ba lay di lay da ba. मशीना अखोई ओजासिंगदा अमसुंग महैरोइसिंगदा अखोइना थेंगनागदबा समस्या से मसी हुजिक्तगी हौना अखोइना मसी वाखन खनबा जुमराइना मसीमा नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 दा नैनई बहिरम सिग मरी लेने हाइजेनिंग बदिसिनी बायोग्राफिकल लिटरेचर इन अ सेंस लिटरेचर है बसे ह्यूमन लाइफ है बसिगा यामरी लेनाबा लाइफ सी दा तोंगान बा मीयंग दा खोजे इपाई बसिंगना मागी बे मीयंग दा पुथोरकपा साहित्य की आर्ट नतनी अदुगी मनुंग दा बायोग्राफिकल लिटरेचर है बसिना टॉप न लेबा लिटरेचर की आर्ट अमनी मणिपुरी लिटरेचर की कोई पुवारी दा मसी कोई ने येमु मतम दा 18 to 19 सेंचुरी की लिटरेचर सिदा ब्राह्मणाइजेशन अमसुंग से संस्कृताइजेशन असिना जामने डोमिनेंट ओइबा लिटरेचर की से मागी साफु पीबा लिटरेचर की कोई सकलो न मोने चंगसी लखी बदेगी तोंगा मतम सिगी साहित्य सिंगस्ते मसिगी साफु से चंगसी लखीबा मदुना सिंकटाइजेशन ओइबा एसिमिलेशन ओइबा अदुगा कोई की पैसा मते की ममाई दुमाइना कोई लिटरेचर से मसी अमने सु कल्चर कंटेक्स्ट लेबा अमने सु लिटरेचर की कंटेक्स्ट लेबा वाइस वर्सा ओने लेबा मधुकुंबा लिटरेचर की टेक्स्ट के अमरों एकोई नमसी लेगी अदुना उजिगी 18 to 19 सेंचुरी की मणिपुरी लिटरेचर सिदा कोई ब्राह्मणाइजेशन नमसुंग संस्कृताइजेशन की इंपैक्ट सिना फुजन बदेगी ओन मंगमद्रबा यामना मनिंग तमना लेबा लिटरेचर की टेक्स्ट खरा एकोई दे लेगी मदुदी एकोई की निथौगी punsi-warigi मरी लेनबा लांसोक लांगमबगी ओइबा वारिगा मरी लेनबा तखेल नंबगुंबा वांग नंबगुंबा मसी बायोग्राफिकल लिटरेचर की जमरू ओइबा सकलोन सिंगतनी अदुना बायोग्राफिकल लिटरेचर सिदी मॉडर्न मणिपुरी की लिटरेचर की कंटेक्स्ट क्रिटिसिज्म की तार ममोइना नहौना न थोरकपगी वानी मचाक तुदी पांजन जेउरगा नहानवाइदगी लेदे हाइबसेना अजी सवाल नोसी थमजनेंगी अदुना अखोई की मतम सिगी लिटरेचर सिदी क्रमाई लिटरेचर आइदा अखोई की कैनो वाइ अखोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होइदे मादी कम्युनल प्रॉपर्टी होइ मरमदी निंथौना गवर्न तौबनिना निंथौना लारि हाइबमी मागी एक्टिविटीज मयाम से इहनबनी अदुगा ट्रेजर द मणिपुरी की प्रॉपर्टी होइना मदुम लिटरेचर की टेक्सी अदुना बायोग्राफिकल लिटरेचर की कोइना ट्रेन जे मसी नैनरप मतमददी याम ngalingedagi मणिपुरी की लिटरेचर की सिनारियो सिदा मसी मयून चुंगे अदुगा मदुगी इचेन जे तब तब जेंदरकना ngasi की वेस्टर्नाइजेशन की मागी इंपैक्ट ने चंगसेलकपदगी मागी क्रिटिसिज्म की पैरामीटर मयामसिना हंगना मु येंगु मतमदा मणिपुरी लिटरेचर की नहावाइदे लेरकपा मागी जोनरा सिंगदा मसी की बायोग्राफिकल लिटरेचर की ओइबे जाबा अदुगुमा लिटरेचर की सकलोन जिंगसु अखोइदे लई मसी न मसी नैनबम थोई आइबसिमा आइना मसी थमजनिंगी
aduna ngasigi nainari basida paper reader singna yamna baigani ko bamong yam scientific ko bamong da masigi wakhalon che chingsilaktana mathang mathang amuk nainaba yabagi se paring amaga masi sembang ngamgani haibase masi aina thajai aduna mathang dasu Sahitya Academy na aikoigi asigumba Manipur mapanda leiriba Manipuri literature ka aduga Manipuri gi Manipur da leiriba Manipuri literature ga aikoigi literature ani asigi se khongchat ase masi ichen naiba turen gi ichen da hi amata da tongminaraga thong manana chala nabagi masigi kudong chabase Manipuri tinsu ngasi piriba sumaina pibiu haibase ngasi gi Devesh ji da adai ngasi gi honorable oja kiranda masigi wapam bima masi aina thamjeningi masi chathan biu aduna khongchat che lep dragadi masugumba nainabagi masaksina aikoigi tungmi mirol da mangalama leptana pibang mane bese masi thajai wapam kharche haijaraga ambomu nulukche bagloina na matang swaide losenjeri mayam khramje enlightening address on today's occasion. Now we would like to take a few moments to felicitate Sri Shujit Bhar of the Sahitya Academy. I would like to request my colleagues here and the students to please felicitate Sri Shujit Bhar. I also request my colleagues and students to felicitate Dr. Anju Devi, the head of the Department of Manipuri. Good morning. It's a matter of great pleasure to arrange this prestigious one-day symposium on biographical literature in Manipuri in collaboration with Sahitya Academy, Kolkata. On behalf of the Department of Manipuri, Gurucharan College, Silchar, I take pride in appreciating Sahitya Academy, Kolkata for their valuable initiatives. It fills me an honor to thank Mr. Devendra Kumar Devesh, Regional Secretary, Sahitya Academy, Kolkata, for his valuable visit and cooperation in the midst of his busy schedules. I would like to thank Mr. N. Kirankumar Singh, Convener, Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, for his coordination in enabling us to arrange this program successfully. I would like to thank Mr. T.H. Biswanath Singh, Member, Manipuri Advisory Board, Sahitya Academy, for his valuable words and cooperation. Also, I take privilege to thank Professor H. Nanikumar Singh, Head, Manipuri Department, Assam University, Silchar, for sparing his valuable time in this program. I am very thankful to our respected principal, Dr. Bibhas Dev, for his valuable support and cooperation. Also, I wish to pay my great respect and many thanks to our respected former head, Department of Manipuri, Dr. K. Chan Singh. Last but not the least, I thank all the paper readers, my seniors, juniors, my colleagues, students and media persons for their valuable presence at this program. Once again, I thank you all.